हॅलो. 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 येस मॅडम बोला. येस मॅडम. आवाज येतोय माझा? येस 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 मॅडम. येस मॅडम. येस. येस येस येस. मॅडम येस. नमस्ते. आजच्या कार्यशाळेसाठी आपल्याला लाभलेले जे वक्ते आहेत, डॉक्टर रामनाथ आंधळे सर, सहाय्यक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र विभाग, केटीएचएम कॉलेज, नाशिक. यापूर्वी त्यांनी आर्ट्स कॉमर्स सायन्स कॉलेज सटाणा, तसेच मॉडर्न कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चरल बायोटेक्नॉलॉजी पुणे, तसेच फर्ग्युसन कॉलेज पुणे येथेही प्राध्यापक म्हणून काम केले. त्याचप्रमाणे बायोडायव्हर्सिटी रिसर्च प्रोजेक्ट SPPU मध्ये रिसर्च फेलो म्हणून देखील त्यांनी काम केले आहे. त्याचप्रमाणे गाईड म्हणून MSc आणि BSc ॲग्रिकल्चरल बायोटेक्नॉलॉजीच्या रिसर्च स्टुडंट्सला देखील ते मार्गदर्शन करत आहेत. त्याचबरोबर त्यांना 2 रिसर्च अवॉर्ड्स देखील मिळालेले आहेत. त्यामध्ये सिग्मा एक्सआय ग्रँट्स इन एड ऑफ रिसर्च अवॉर्ड्स USA आणि सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटी PhD रिसर्च स्टुडंटशिप अवॉर्ड यांचा समावेश होतो. त्याचप्रमाणे USA येथील टस्कॉन साऊथ वेस्टर्न रिसर्च स्टेशन येथे बीज टॅक्झॉनॉमी सेंटरला देखील त्यांनी व्हिजिट दिलेली आहे. त्याचबरोबर त्यांचे 7 रिसर्च पब्लिकेशन्स देखील आहेत आणि पुणे विद्यापीठातून त्यांनी MPhil आणि PhD डिग्री आत्मसात प्राप्त केलेली आहे. तर मी डॉक्टर आंधळे सरांना विनंती करते की त्यांनी सर्वांना मार्गदर्शन करावे. डॉक्टर आंधळे सर. येस सर. येस.
No, sir. Sir, please speak in mixed language.
Beeswax is also important for the medicinal purposes. So the lot of application or these are the second byproduct we can getting from the honeybee. Then the pollen. Again, pollen is also getting from it is a plant male gamete, and the pollen is a natural resources as a protein source for the human society. The doctor is suggests that any person is need to the malnutrition, that person doctor is suggest that you can take the protein. And again the question mark is coming. The in market there is available protein is really pure protein, but the honeybee is provide us as a pure protein in terms of the proteins. Then next there is the royal jelly. In a royal jelly we can think about royal jelly is a product that is a granular secretion, and the nowadays we can think royal jelly as a is a equivalent to the we are think about the Indonesia as a amrut. There is a in why I say the it equivalent to the amrut, because the royal jelly have the consist of the some component. त्या रॉयल जेलीमध्ये रॉयल जेली आपण साध्या आपल्या मराठी भाषेत किंवा आपल्या हिंदुनिझममध्ये म्हणतो की रॉयल जेली हे एक अमृत आहे. का कन्सिडर केलं जातं की रॉयल जेलीमध्ये वेगवेगळे अँटी एजिंग फॅक्टर आहे. म्हणजे जर तुम्ही रॉयल जेली घेतलं तर तुमच्यामध्ये जे एजिंग होत आहे त्या एजिंगचं प्रमाण होणारं जे आहे ते कमी होतं. याच्यावरती मी एक साधंसं उदाहरण देईल. वी हॅव द ॲक्टर्स अँड ॲक्ट्रेस इज प्रेझेंट इन द Hollywood and Bollywood. These all the taking the royal jelly, and we are see that the lot of actor and actress they are young one in the more days or more years. That's the reason behind it. The royal jelly is a very important for the human society as a anti-aging substances. Then the propolis. Propolis is also the another byproduct we can getting from the honeybee. जे काही नेक्स्ट प्रोडक्ट आहे ते प्रोपोलिस पण आपल्याला एक प्रोडक्ट म्हणून आपल्या हनीबी पासून मिळतं. अँड दिस प्रोडक्ट इज बेसिकली इज अ स्टिकी सबस्टन्स. त्या प्रोडक्टमध्ये ते प्रोडक्ट कसं बनतं तर मध्ये मधमाशा काय करतात, काही झाडाचा रेजिन आणतात आणि त्यांचं वॅक्स एकत्र करतात आणि त्याचा एक चिकट पद्धत आहे. बाय पॉलिश द प्रोपॉलिस प्रोड्यूस फॉर द सिलिंग द कॅप्स. तुम्हाला माहिती आहे की हनीबीच्या घरामध्ये कुठलाही असं मोकळं जागा नसते, तिकडे सगळीकडे ती सील करते आणि त्या सिलिंगसाठी ते प्रोपॉलिस वापरतात. अँड दिस प्रोपॉलिस ऑल्सो हेल्पिंग फॉर द ह्युमन सोसायटी. ॲज यू नो दॅट आपल्याला माहिती आहे का बऱ्याच आपले जे काही पार्टिसिपंट आज आपल्याकडे आज या प्रोग्राममध्ये आहेत त्या बऱ्याचशा पार्टिसिपंटनी ही ट्रीटमेंट घेतली असते. दाताची काहीतरी ट्रीटमेंट घेतली असते. दातामध्ये जे काही आपण सिमेंट भरतो त्या सिमेंटचा मेजर प्रोडक्ट म्हणजे प्रोपॉलिस. बरेचसे डेंटिस्ट हे प्रोपॉलिस ॲज अ जे काही टीथ सिमेंट म्हणून आपण जे काही ट्रीटमेंटसाठी वापरतो दॅट सिमेंट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द बी प्रोपॉलिस. देन बी वेनम. ॲज यू नो दॅट द अनदर बाय प्रोडक्ट इज गेटिंग फ्रॉम द हनीबी. मधमाशीचं विष हे सुद्धा आपल्याला एक बाय प्रोडक्ट म्हणून कामाला येते. त्याच्यावरती आता बरंचसं रिसर्च इज गोइंग ऑन. म्हणजे आपल्याकडे बरंचसं रिसर्च त्याच्यावरती लोक करतात आणि त्याच्यामध्ये एक काही रिझल्ट पण आपल्याला मिळाले. म्हणजे बी प्रोपर जे काही बी व्हेनम आहे ते अँटी कॅन्सरस म्हणून पण ऍक्टिव्हिटी करत आहे. त्याच्यानंतर वेगवेगळे जे काही डिसीजेस आहे ह्युमन बिंगमध्ये, फॉर एक्झाम्पल सांधिवातासारखा जो काही डिसीज आहे तो बी व्हेनममुळे बरा होतो. त्याच्यानंतर जे काही चेतापेशीचे जे काही आजार आहे, नर्वस सिस्टमचे जे काही डिसीजेस आहे, पॅरालिसिस सारखे जे डिसीज आहे त्याला रिकवर करण्याचं काम देअर इज नॉट फुल्ली 100%, बट देअर इज गिवन द सम nutrition to the develop the recovery of the nervous system, and these are the all byproduct is getting from the beekeeping. So the beekeeper is look at the as a beekeeping business. These are the some important aspect is behind it. The first aspect is the pollination. Then bee also give the honeybee also give the honey, bee wax, pollen, royal jelly, propolis and bee venom. म्हणजे हनीबी पासून आपल्याला एकच प्रोडक्ट मिळत नाही, त्या हनीबी पासून आपण सोसायटीचं एक कन्झर्वेशन पण करतो. आपल्याला वेगवेगळे प्रोडक्ट पण मिळतात. तर दीज आर द बोथ कन्सेप्ट वी कॅन लुक इट द बिहाइंड ॲज अ बी कीपिंग बिझनेस. देन वी आर जस्ट लुक इट द विच आर द हनीबी स्पेसीज आर फाउंड इन महाराष्ट्र और इंडिया. बेसिकली द एपिस फ्लोरिया, आपण ज्याला काडकीचं मध म्हणतो किंवा गार्डन मधली मधमाशी म्हणतो,
तर ती म्हणजे एपिस फ्लोरिया मधमाशी आपल्याकडे असते. त्याच्यानंतर इंडियन हनीबी, त्या भारतीय मधमाशी जी आहे ती एपिस सेरानाइन किंवा एपिस इंडिका म्हणून, त्याला आपण मराठीमध्ये सातेरी बीज म्हणतो. त्यानंतर तिसऱ्या टाईपची मधमाशी आपल्याकडे असते ती म्हणजे एपिस मिलिफेरा. ही जी काही मधमाशी ती आपल्याला आपण इम्पोर्ट केली, म्हणजे आपल्याकडे ज्या काही नॅचरल हनी बी आहे त्यांचा नंबर फॉल डाऊन होत गेला किंवा ॲज अ कमर्शियल बी किपिंगच्या बिझनेसच्या अँगलने एपिस मिलिफेरा पुणे, अँड दिस इज अ युरोपियन हनीबी ऑर इटालियन हनीबीज. चौथ्या टाईपची हनीबी आपल्याकडे असते ती म्हणजे एपिस डोसेरा, त्याला आपण रॉक बी किंवा आग्यामोळ म्हणतो. देन पाचव्या टाईपची एक हनीबी जी आहे ती म्हणजे एपिस लॅबोरिसा. ही आपल्याकडे महाराष्ट्रामध्ये सापडत नाही, परंतु ही जी काही मधमाशी आहे ती एपिस डोसेटा सारखीच आहे, तिच्यासारखंच तिचं बिहेवियर आहे, आणि ती हिमालया आपला जो काही नॉर्दर्न रिजन आहे इंडियाचा त्या भागामध्ये ती जास्त आढळते. आणि शेवटची जी काही हनीबी आपल्याकडे दिसते बऱ्याच वेळेला जास्तीत जास्त जी काही पॉलिनेशनचं काम करते आणि तर ती म्हणजे आपली टॅगोना बी किंवा स्टिंगलेस बी. तर ह्या जवळजवळ 6 डिफरंट टाईपच्या ज्या काही हनीबी स्पेसिस आहेत ते आपल्याकडे इंडियामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये मिळतात, फक्त एक्सेप्ट एपिस लॅबोरिस. त्यानंतर आपण थोडी हिस्ट्रीचा जर विचार केला तर आपल्याला माहिती आहे का काही सायंटिस्टने या जो काही बी किपिंग पार्ट आहे त्याच्यामध्ये बऱ्याचसं त्यांचं जे काही काम आहे त्यांनी वाहून घेतलेलं आहे, बरंचसं काम त्यांनी बी किपिंग या क्षेत्रामध्ये केलं आहे. आणि त्यातलं पहिले जे काही सायंटिस्ट आहेत जॉन डायझॉन्स, दीज आर द फादर ऑफ एपिकल्चर अँड एपिओलॉजी. Then Moss Quinbe is the father of commercial beekeeping. The beekeeping is in few previous era there is beekeeping only the concept as a food for home, but the Quinbe is change the concept as a beekeeping for the commercial point of view. Field, and they develop so many things in the, we are very sophisticated for the apiculture as a बिझनेस मॉडेल. देन ॲज यू नो दॅट, जर आपण थोडासा हिस्ट्रीचा विचार केला, थोडा बॅक हिस्ट्री आपण जर बीकिपिंगमध्ये जाऊन बघितलं तर आपल्याला माहिती आहे की बीकिपिंग ही निसर्गात असणारी म्हणजे वन्य हा जीव आहे तो आपण आर्टिफिशियलमध्ये कसा आणला गेला. तर देअर इज अ सम आर द ट्रॅडिशनल पीपल, ट्रायबल पीपल्स आर लुक इट फ्यू, देन दे आर searching for the food as a honey. They taste it as a, this some product is very tasty and sweet, so they look at the conversion as a beekeeping. Backward history beekeeping, it is come on the continuously their upgradation is found in beekeeping. So the historical विचार केला तर these are the some important picture. The in previous era there is beekeeping is thing on, or the beekeeper searching the honeybee in that area. Then they also develop the same like logs in our yarn area or farm area. They develop it as a beekeeping bee colony in this yard. Then as a pottery vessels we can observe that weaving boxes is the basket is looking, and they giving the some specialized home for the beekeeping, and they develop the beekeeping business in that types. म्हणजे त्यांनी त्यावेळेला हे वेगवेगळे पार्ट बघितले. नंतर आपण थोडं बी ची जी कॉलनी आहे तिच्या आतमध्ये जाऊन बघूया, थोडंसं ऑब्झर्व करूया, आणि मग आपण बी किपिंगच्या मॉडेलकडे येणार आहोत. आपल्याला माहिती आहे का बी जी काही हनी बी आहे तिच्यामध्ये एक मॉडेल म्हणजे तिच्या जे काही कॉलनी आहे तिच्या कॉलनीमध्ये वेगवेगळे बीज असतात. इकडे जे पिक्चर आहे ते तुम्हाला सांगतात का त्या कॉलनीमध्ये वेगवेगळे बीज. तर वी आर जस्ट एनलिस्टेड. जर मधाचा पोळा घेतला तर त्या पोळ्यामध्ये कोण कोण असतं, तर त्या पोळ्यामध्ये सगळ्यात पहिलं म्हणजे एक राणी माशी असते का जी सगळ्यांना कंट्रोल करते. त्याच्यानंतर नर माशी असतात मधमाशीच्या, साधारण त्यांचा नंबर एक स्पेसिफिक 200 ते 250 असतो आणि ते विशिष्ट काळामध्येच येतात. त्यानंतर त्याच पोळ्यामध्ये 20,000 ज्या काही वर्कर बीज आहे, फॉरेजर बी आहे, म्हणजे ज्या काही कामकरी माशा आहे अन्न आणि पाणी घेऊन यायचं जे काम करतात त्या असतात. 40,000 साधारणतः हाऊसमध्ये राहणारे जे काही मधलं जे काही काम करणारे ज्या मधमाशा आहेत त्या असतात. त्याच्यानंतर 5 ते 7,000 जी काही राणी आहे ती अंडी घातलेले घालून ठेवते जी पुढली जनरेशन येण्यासाठी. त्याच्यानंतर 7 ते 11,000 जे काही मासे आहेत त्या लार्वल कंडिशनमध्ये असतात, जे काही फीडिंग कंडिशनमध्ये असतात. आणि 16 ते 24,000 ज्या काही लार्वे आहे त्या प्युपल कंडिशनमध्ये असतात, त्या सील स्टेजमध्ये असतात का थोड्या दिवसाने त्या पुन्हा ॲज काम करण्यासाठी बाहेर येत असतात. तर अशा पद्धतीने एका कॉलनीमध्ये वेगवेगळ्या नंबर्स असतो, म्हणजे वेगळ्या मधमाशांचा स्टेजेस असतात, आणि त्यामुळे
वर्षभर जी काही आपली कॉलनी ती मेंटेन राहते. आता त्या जे काही मधमाशा आहे वेगवेगळ्या एजेसच्या नुसार पण त्यांचं वेगवेगळं काम आहे. म्हणजे त्याला आपण डिव्हिजन लेवल म्हणतो. म्हणजे जसं ह्युमन कम्युनिटीमध्ये आपल्याकडे कॉलेज असेल तर काही शिपाई आहेत, काही क्लर्क आहेत, त्यानंतर काही टीचिंग स्टाफ आहे, काही ज्युनियरकडे आहे, काही सिनियरकडे. अशा पद्धतीने हनीबीच्या जे काही तिचं हाऊस आहे त्या हाऊसमध्ये पण त्यांनी एक कॉलनीचं म्हणजे त्यांच्यामध्ये एक विभाजन करून घेतले. ज्या काही रिसेंटली हॅच आउट होणाऱ्या माशा म्हणजे ज्या प्युपल स्टेजून बाहेरमध्ये येतात त्या माशा पहिल्या 2 दिवस काय करतात, क्लिनरचं काम करतात. नंतर पुढे त्यांचं प्रमोशन होतं, मग नर्स बी म्हणून काम करतात. नर्स बी मध्ये ते काय करतात का जे काही त्या कॉलनीमध्ये जे काही ब्रुडर आहे म्हणजे ज्या आळ्या आहेत त्यांना खायला देणे, त्यांची काळजी घेणे, क्वीनला खायला देणे, क्वीनला रॉयल जेली बनवणे, असं काम जे आहे त्या नर्स बी करतात. त्यानंतर नर्स बीज पुढे 3 ते 4 म्हणजे 2 ते 3 दिवसानंतर तिचं पुन्हा प्रमोशन होतं, पुढल्या स्टेजमध्ये जाते. त्याला बिल्डर बी म्हटलं जातं किंवा हाऊसकीपिंग बी म्हटलं जातं. त्या बी काय करतात, बॅग्स गोळा करतात आणि घर बांधण्याचं काम करतात. तसंच काही बीज आहेत त्या जे काही खोऱ्याचे बी आहे त्या नेक्टर म्हणजे जे काही कामकरी माशा बाहेर जाऊन जे अन्न पाणी घेऊन येतात ते अन्न पाणी कलेक्ट करणे आणि त्याला व्यवस्थित स्टोअर करणे हे काम काही हाऊसकीपिंग बी करतात. त्यानंतर जे काही स्टोअर केलेलं नेक्टर आहे किंवा पोलन आहे त्याला विशिष्ट प्रोडक्टमध्ये कन्व्हर्जन करणं म्हणजे नेक्टरचं कन्व्हर्जन मधामध्ये करणं म्हणजे मकरांदा जो कलेक्ट करून आणलाय त्याचं मध तयार करणं किंवा जे काही पोलन आणले त्याचं पोलनमध्ये थोडं वॅक्स मिक्स करून त्याचं बाकीच्या पिलावळसाठी खाद्य तयार करणं त्याला पोलन ब्रेड म्हणतो. असं जे काम आहे ते ह्या ज्या काही कामकरी माशा आहे हाऊसकीपिंग बीज आहे त्या काम करतात. त्यानंतर त्यांचं पुढे पडत प्रमोशन होतं त्यामध्ये म्हणजे 12 ते 18 या दिवसामध्ये त्यांचं जे काही वयमान असतं त्याच्यामध्ये त्यांची वॅक्स ग्लँड ऍक्टिव्हेट होते आणि वॅक्स सिक्रेशन होते. नंतर 18 ते 21 दिवसाचा जो काही कालावधी आहे त्यांच्यामध्ये त्या मधमाशा काय करतात का गार्ड बीज म्हणून काम करतात. म्हणजे प्रत्येक पोळ्यामध्ये 100% मधमाशा ह्या चावणाऱ्या किंवा गार्ड नसतात. त्या प्रत्येक पोळ्यामध्ये साधारणतः 5% ज्या काही मधमाशा आहे त्या गार्ड म्हणून काम करतात. आणि मग आपल्याला जेव्हा आपण मधमाशीचं हँडलिंग करतो तर त्या 5% मधमाशांना आपल्याला शांत ठेवायचं असतं. तर आपण त्या अँगलने विचार करणं अपेक्षित आहे की जेव्हा आपण बी किपिंगच्या बिझनेसकडे बघतो. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपण जेव्हा मधमाशीविषयी येतो किंवा मधमाशीविषयी बोलायचं म्हटलं आपल्याला पहिली भीती वाटते की मधमाशा चावतात किंवा मधमाशा डंक मारतात. मधमाशा चावत नाही तर डंक मारतात आणि ते डंक मारू नये म्हणून एक विशिष्ट टेक्निक असतात. त्या टेक्निक आपल्याला फॉलो करायचे असतात. तर ह्या ज्या काही 5% गार्ड बीज आहे त्यांचं आपल्याला हार्मफुल होऊ नये म्हणून आपल्याला काळजी घ्यायची असते. त्यानंतर आता ह्या जे काही मधमाशा वेगवेगळं काम कसं करू शकतात तर त्यांच्याकडे एक स्पेशलाइज पार्ट आहे. काय स्पेशलाइज पार्ट आहे तर स्पेशलाइज पार्ट मध्ये त्यांच्याकडे स्पेशलाइज स्टमक आहे ज्याच्यामध्ये ते पाणी आणि नेक्टर घेऊन येतात. त्याच्यानंतर स्पेशलाइज टंग आहे म्हणजे त्यांचं जे काही तोंडाचा आकार आहे तो स्पेशलाइज तयार झालेला जीबीचा आकार तयार झाला आहे त्यामुळे ते सहज नेक्टर कलेक्ट करू शकतात. त्यांच्याकडे स्टिंग आहे म्हणजे ते आपल्याला त्यांच्याकडे प्रोटेक्शनसाठी डिफेन्ससाठी त्यांच्याकडे स्टिंग आहे आणि त्यांच्या बॉडीमध्ये किंवा त्यांच्या अन्ननलिकेमध्ये विशिष्ट टाईपचे एन्झाईम आहे. त्या एन्झाईममुळे त्या जी काही हनी आहे म्हणजे जे काही कलेक्ट केलेलं नेक्टर आहे ते पार्शियली डायजेशन पण त्यांच्या काही जे पोटामध्ये स्टोअर केलं जातात थोड्या दिवसासाठी त्याच्यामध्ये पार्शियली डायजेशन पण केलं जातं. म्हणजे अशा पद्धतीने त्यांची एक स्पेशलाइज पार्ट आहे त्यामुळे त्या विशिष्ट काम करण्याचे जे काही डिव्हिजन लेबर आहे त्या सहज करू शकतात. किंवा त्यांच्यामध्ये वॅक्स ग्लँड पण आहे. वॅक्स ग्लँड असल्यामुळे ते सहज वॅक्स पण प्रोड्यूस करतात. पण त्यातली जी काही स्टिंगलेस बी आहे त्यामध्ये ती वॅक्स जनरेट करत नाही किंवा त्याच्यामध्ये वॅक्स ग्लँडच नसतं. मग ती काय करते तर तिचं पोळं बांधताना जो काही रेजिन आहे म्हणजे डिंक वगैरे असतो किंवा झाडांचा डिंक गोळा करण्यामध्ये रेजिन आहे ते कलेक्ट केलं जातं आणि मग त्याच्यापासून तिचं घर बांधत असतं. त्यानंतर पुढल्या टाईपची बीज आहे ती म्हणजे फोरेजे बी. आफ्टर 21 days द बीज आर अलॉटेड द ड्युटी. त्यांना पुन्हा प्रमोशन मिळतं आणि त्यांना फोरेजे बी म्हणून काम मिळतं. फोरेजे बी मध्ये त्यांना 3 प्रकारचे काम असतात. ते काय करतात पोलन आणण्याचं काम करतात, नेक्टर आणण्याचं काम करतात आणि पाणी आणण्याचं काम करतात. असे हे सगळे जे काही काम आहे कलेक्ट द नेक्टरचं कन्व्हर्जन हनीमध्ये करणं, हनीकोंब बांधणं, त्याच्यानंतर अंडे जी काय अंडीले घातलेले जे काही राणी माशी अंडी असते त्यांची काळजी घेणं, त्याच्यामध्ये असलेली जी काही पिलावळ आहे त्यांची काळजी घेणं, राणीला खाद्य पुरवणं, त्याच्यानंतर आपलं जे काही पूळ आहे त्याचं संरक्षण करणं, ही सगळी सारी कामं जी आहे त्या ज्या काही वर्कर बीज आहे त्या काम करत असतात. त्यानंतर
त्यांच्यामध्ये आता ते एकमेकांशी बोलतात कसं, कम्युनिकेशन कसं करतात, दे कम्युनिकेट थ्रू द सम द स्पेशलाइज बिहेवियर ॲज अ बी डान्सेस. ते काय करतात, सिकल डान्स करतात, राऊंड डान्स करतात, वॅगल डान्स करतात, आणि ते गिव्ह द सम मेसेज टू द वन बीज टू द अदर बी. सम टायर्ड डान्सेस and they given the message, this any type of message. For example, राऊंड डान्स कधी करतात, जर ते त्यांच्या पोळ्यापासून जे काही खाद्य आहे ते एक 90 मीटर 100 मीटरच्या आतमध्ये असेल तर ते तिकडे पोळ्यामध्ये येऊन राऊंड डान्स करतात, आणि त्यांना एक डायरेक्शन आहे, म्हणजे बाकीचे जे काही पिलावळ आहे, जे पोळे जे बी तिला फॉलो करून ते काय अन्न आहे त्या लोकेशनवर आणण्याचं काम करत असतात. किंवा वॅगल डान्स कधी करतात, जेव्हा त्यांचं पुढे जास्त लांब अंतरावरती आहे, 100 मीटरच्या लांब आहे, त्यावेळेस ते वॅगल डान्स करतात, आणि त्या एक वॅगल म्हणजे एक वेव्हच्या याच्यामध्ये तेवढा डिस्टन्स ते कन्सिडर किंवा ते आपल्याला मेसेज देत असतात एका बीकडून दुसऱ्या. अशा पद्धतीने त्यांचे कम्युनिकेशन बिहेवियर पण चालतं. त्याच्यानंतर ड्रोन्स असतात, म्हणजे नर माशा ज्या असतात, त्या ज्या नर माशा आहे त्या काय करतात, त्या एक स्पेसिफिक टाइमासाठी येतात आणि ते फक्त फलिताचं काम करतात. only the reproduction purpose there is coming there. After production, after nuptial flight, म्हणजे एकदा का ती राणीची नपशियल फ्लाईट कम्प्लीट झालं की त्यानंतर बाकीच्या ज्या काही मधमाशा त्या ह्या सगळ्या ड्रोनला घरातून हकलून देतात. दे आर नॉट स्टेबल इट. ओनली the requirement of the reproduction that days the work drones bee are found in the colony. And lastly, the queen bee. The queen bee is very, very important. The queen is there, then the whole colony is very stable. क्वीन असेल तर ती कॉलनी स्टेबल असते, त्यामध्ये जी काही पिलावळची संख्या मेंटेन राहते, ती सगळ्या जे काही वर्कर बी आहे त्यांना बांधून ठेवायचं काम करते. त्याच्यामध्ये जे काही फेरोमोन असतात, 2 ऑक्सिडेकोनिक ऍसिड आणि 9 ऑक्सिडेकोनिक ऍसिड, हे जे काही 2 केमिकल कंपाऊंड आहे, त्यामुळे त्या जी काही राणी ती सिक्रेट करते, फेरोमोन एक्सिट करत असते, आणि ते फेरोमोन घेऊन सगळ्या ज्या काही वर्कर बीज आहे त्या कॉलनीशी बाइंड असतात. तर अशा पद्धतीने त्यांचं एक कॉलनी, आपण त्या कॉलनीचं वर्क आणि त्याच्यामध्ये त्या मधमाशीच्या पोळ्यामध्ये कसं काम चालतं हा थोडासा ओव्हरव्ह्यू घेतला. आता आपण एक बिझनेस मॉडेल घेऊ. ॲपेरी म्हणजे काय, का थोडक्यात एक आपल्याला जर मधमाशी पालन करायचं असेल तर आपल्याला आर्टिफिशियली मधाच्या पोळ्या आपल्याला मिळतात, ते आपल्याला सहज आपल्याला मॅनेज करतात. आणि ज्या ठिकाणी आपण मॅनेज करतो तर तिकडली कंडिशन आपल्याला वेल असणं गरजेचं. इकडे आपण ऑब्झर्व करतो पिक्चरमध्ये, there is lot of flora is there, water resources is there, then the well flowering condition and the temperature condition is well maintained. That area we can select for the beekeeping. Again, beekeeping is carried by the 2 types. म्हणजे आपण मधमाशी पालन हे 2 पद्धतीचं करू शकतो. एक म्हणजे फक्त आपल्या घरापुरतं मधमाशी पालन, किंवा ज्याच्यामध्ये आपण बिझनेसचा व्ह्यू नसतो, आपल्याला फक्त पॉलिनेशन आणि घरी शुद्ध मध मिळावं यासाठी मधमाशी पालन केलं जातं. त्यासाठी आपण काय करतो, आपली जी काही इंडियन हनीबी आहे तिला वापरू शकतो. म्हणजे तिचं एक कॉलनी आपण ठेवली तर ती सहज मेंटेन राहते, आणि तिला सराउंडिंगच्या एरियामध्ये कमी नेक्टर असला तरी ती सहज आपल्याला होऊ शकतं, म्हणजे ती तिथे राहू शकते. पण इटालियन जी मधमाशी ती दुसऱ्या टाईपचं मधमाशी पालन करतो, ते म्हणजे मायग्रेटरी बी किपिंग. याच्यामध्ये आपल्याला मधाचं प्रोडक्शन आहे ते जास्त मिळतं, आणि मधाचं प्रोडक्शन जास्त मिळवण्यासाठी आपण जी काही इटालियन बी आहे तिचा वापर करतो मधमाशी पालनासाठी. अशा पद्धतीने आपण मधमाशी पालन हे 2 टाईपचं केलं जातं. एक म्हणजे घरगुती टाईपचं मधमाशी पालन, ज्याच्यामध्ये आपण इंडियन हनीबीचा वापर करतो, कमीत कमी मधाचं उत्पादन मिळतं. दुसऱ्या टाईपचं मधमाशी पालन आहे ते जे आहे ते मायग्रेटरी टाईपचं बी किपिंग आहे, स्थलांतरित टाईपचं मधमाशी पालन आहे, आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त मधाचं उत्पादन मिळू शकतं. म्हणजे असं का केलं जातं की जरा जी काही मधमाशी आहे एपिस मेलिफेरा नावाची, तर तिला जास्त खाद्य लागतं, जास्त नेक्टर सोर्स लागतं. जर तसं तिला एका ठिकाणी जास्त खाद्य मिळालं नाही तर ती जागा सोडून परत दुसरीकडे जाते जिथं खाद्य. त्यामुळे आपल्याला त्या मधमाशीच्या पोळ्याला एकदा तिथलं खाद्य संपलं की परत तिथून स्थलांतरित करावं लागतं जिथं चांगला फूड सोर्सेस आहे, अशा ठिकाणी आपण ट्रान्सफर करतो, आणि मग अशा पद्धतीने तिचा म्हणजे त्या मधमाशी पालन आपण स्थलांतरित स्वरूपाचं मधमाशी पालन. तर 2 टाईपचं आपण मधमाशी पालनाचा विचार करू शकतो. ज्या पद्धतीने आपल्याकडे रिसोर्सेस अवेलेबल आहे, म्हणजे सराउंडिंगची कंडिशन कशी आहे. बऱ्याच वेळा बरेचसे जे काही बी किपर आहे किंवा तज्ज्ञ मार्गदर्शक आहे त्यांचं म्हणणं आहे की महाराष्ट्रामध्ये बी किपिंग होऊ शकत नाही. पण महाराष्ट्रामध्ये मी पण त्या मताशी थोडासा सहमत आहे. पण काही अंशी आपल्याला आपल्या घरापुरतं किंवा आपण एक पॉलिनेशन या अँगलने आणि
शुद्ध मध मिळवण्याच्या अँगलने आपल्या घरापुरते एक मधाची पेटी आपण आपल्या सराउंडिंग मध्ये सहज तिला मेंटेन करू शकतो, तिला कुठली अडचण येऊ शकत नाही, असं माझं मत आहे. म्हणजे जे काही आपल्याला घरगुती स्वरूपात जर शुद्ध मध हवा असेल तर आपण एपिस सेरा नावाची जी काही मधमाशी जाते तिचे एक पोळ आपण घरी, एक किंवा दोन पोळे आपण आपल्या शेतामध्ये, त्यानंतर 1 एकरी शेतामध्ये 2 मधमाशींची पेटी आपली सहज राहतात फक्त आपल्याला. आणि तिकडं जरी आपल्याला फ्लावरिंग कंडिशन कमी पडल्या किंवा नेक्टर कमी पडल्या तर आपण सपोर्ट देऊन त्याला सहज स्टोअर करू शकतो. आता दुसऱ्या ह्या ज्या काही मधमाशा बघितल्या तर यांच्यापासून मिळणारं मध किती आहे, सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपण एपिकल्चर जे काही बघतो किंवा मधमाशी पालन जे बघतो तो सगळा मेजर पार्ट हा आहे का पॉलिनेशन. पण जो काय बी किपरिस्ट आहे तो पॉलिनेशन पेक्षा त्याचा पहिला अँगल असतो तो मध किती मिळणार. तर आपण प्रत्येक मधमाशीपासून किती मध मिळतो, तर यामध्ये एपिस फ्लोरिया जे काही गार्डन मधमाशी किंवा काडकीचं मध म्हणतो तर त्याला आपल्याला साधारणतः 300 ते 500 ग्राम मध मिळतात. त्याच्यानंतर आपली जी काही सातेरी मधमाशी आहे तिच्याकडून आपल्याला 6 ते 8 किलो मध मिळतं. त्याच्यानंतर आपली जी काही इटालियन मधमाशी आहे एपिस मेलिफेरा नावाची तिच्यापासून आपल्याला साधारणतः 20 ते 30 किलो मध पर ॲन्युअल मिळत असतं. त्याच्यानंतर आपली जर काही आग्या मोळ आहे एपिस लॅबोरशी किंवा एपिस डॉसेटा म्हणजे आपण जी काय आग्या मधमाशी आहे तिच्यापासून साधारणतः 30 ते 36 किलो आपल्याला एका कॉलनीपासून मध मिळू शकते. आणि जी डंकविरहित मधमाशी, कोती मधमाशी म्हणतो, तिच्याकडून आपल्याला साधारणतः 100 ग्रॅम. पण ही मधमाशी कशी पॉलिनेशनसाठी सगळ्यात महत्वाची. तर आपण त्या आपला जे काय आस्पेक्ट काय, आपला काय व्ह्यू काय, त्यानुसार आपण त्या मधमाशी पालनाकडे किंवा मधाच्या प्रोडक्शनकडे आणि बी किपिंगच्या व्यवसायाकडे बघू शकतो. ओके, that's the first part. We are just look at the background, how the honeybee colony, who are living, what are the different members is found in the colony. Now we are discuss about the as a business model. As you know that the beekeeping as solving the national problems. How? The basically as a you know that nowadays in our agriculture sector there is a less yielding of pulses and oilseed, and this now we are need to the import these pulses and oilseed from the other country about 33%. म्हणजे जर आता आपण विचार केला तर ॲग्रिकल्चर सेक्टर हा थोडासा याच्यात आलाय, डबघाईत आलाय असं म्हणायला काय हरकत नाही. तर असं का झालं तर आपल्याकडे जे काही ऑइलचं प्रोडक्शन पल्सेस म्हणजे कडधान्य आणि तेलबियांचं जे प्रोडक्शन आहे ते कमी झालंय. आणि अल्टिमेटली तेल हा आपला डेली आहारामधला एक मेजर पदार्थ आहे का, तेलाशिवाय आपलं खाद्य बनवू शकत नाही किंवा अन्न बनवू शकत नाही. तर यासाठी आपल्याला आणि कडधान्य तर आपल्याला आठवड्यातून 2 वेळेस आपल्या भाजीमध्ये कडधान्य असतं. तर ह्या दोन्ही गोष्टी आपल्याला बाहेरच्या देशातून इम्पोर्ट करावं. देर इज नीड टू द इम्पोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्री अँड दिस अबाउट द 33%. So we are think on that there is lot of money is spent for that to import the oilseed and the pulses. Then beekeeping is helping for that to enhance the yielding of this crop. beekeeping एक असा एक रिसोर्स आहे का तिकडे आपण पल्सेसचं प्रोडक्शन वाढवू शकतो फॉर द टर्म्स ऑफ पॉलिनेशन. beekeeping is also the enhance the production of the oilseed, and this is the we are think about the beekeeping as solving national problem in coming days or nowadays also. Again we are know that some observation related to our agriculture society or agrarian society. As you know that or as observation those are the developed country म्हणजे ज्या काही विकसित देश आहे त्यांच्याकडे किती लोक त्या ॲग्रिकल्चर सेक्टरमध्ये एंगेज आहे तर अबाउट 3 ते 5% लोक त्यामध्ये एंगेज आहे आणि ते त्यांच्यासाठी सफिशियंट आहे. बट इंडिया जसं की आवर कंट्री वी हॅव आपल्याकडे 70% जे काही वर्क आहे लोक आहेत नॉट थिंक अबाउट 70%. रिसेंटली दॅट नंबर इज डिक्रीज about 60 to 50 to 60% people are engaged in the agriculture sector. But still we have the import the 33% pulses and oilseed. तरी पण आपल्याला 33% pulses and oilseed import करावं लागतं. Why? Because not sufficient आपल्याकडे जे काही प्रोडक्शन आहे ते सफिशियंट नाही. Then we don't have any efficient agriculture techniques. This is one again important things. Then we don't have skilled labor, so that develop the very good agriculture area. So that's a way we have the big problem. These are the basic observation
compared to the developed country and our country. And this, as the we are thinking about 60 to 70% people are engaged in agriculture. Till that, we are the need to the import. Not only the pulses also, we also need to the other agriculture product is also the import from the other country. So we are think on that. These are the very important way to the these are the techno savvy techniques we are needed for the agriculture sector, as well as the beekeeping like business or beekeeping like entrepreneurship is needed for the agriculture. Every farmer they are the develop own the agriculture, the beekeeping, and these are the beneficial for the all the pulses, oilseed, and some other crops for the development of the pollinations. The solution is that what the solution? The solution are there is increase the production of pulses, oilseed, and the milk with helping of the beekeeping. That's I just discussed about the solution of that national problems. Then increase the percentage or productivity about these pulses and oilseed from the 35% to 100% to interpret or engage or the addition of the beekeeping in this agriculture area, that production of the oil seed and the pulses is increased up to the 30% to 100%. Then reason for the helping of the pollination. Then other thing we also think about the solution, removing of the chemical from the farm. The nowadays we can using the very dangerous the insecticide, pesticide, herbicide, chemical fertilizer we can adding in the farms, and ultimately our agriculture area there is reach to the non-productive sites. So we are need to the we are think about the 1 lakh crore spent annually in the chemical fertilizer and pesticide. So that much money is wastage are given for the this chemical fertilizer or pesticide. So we are against for that. We are think about to replace that chemicals fertilizer pesticide. We are using the some organic खाद or compost or vermicompost, some biopesticide. We are replace this chemical लोकेशन अल्टिमेटली वी कॅन गेट. म्हणजे आपल्याला काय करायचंय, सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे बीकीपिंग करायचंय, ज्यामुळे आपल्याला ऑइल सीड, पल्सेस अँड फूड फॉडर जे काय ॲग्रिकल्चर क्रॉप आहे त्याचे इन्क्रीज होणार आहे अबाउट 30 to 100%. म्हणजे 35 ते 100% आपल्याला त्याचं प्रोडक्टिव्हिटी ग्रोथ होणार. त्याच्यानंतर दुसऱ्या कंडिशन कशामुळे ग्रोथ होईल, का द बीज आर द हेल्पिंग फॉर द प्रोडक्ट. ज्या काही मधमाशा आहे त्या ज्या काही ॲग्रिकल्चर सेक्टरमध्ये क्रॉप आहे त्याचं पॉलिनेशन करणार आहे आणि अल्टिमेटली आपली जी काही प्रोडक्टिव्हिटी वाढणार आहे. दुसरा जो पार्ट आहे तो म्हणजे आपण काय करणार आहोत, सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट म्हणजे आपण थिंक करणार आहोत का रिमूव्हिंग द केमिकल्स. केमिकलचं रिमूव्ह करणार आहे, म्हणजे केमिकल रिमूव्ह केलं म्हणजे अल्टिमेटली काय होणार आहे, का त्याच्या रिप्लेसमेंटमध्ये आपल्याला जे काही केमिकलच्या स्पेंडिंग होते पण जो काही खर्च करतोय तो खर्च आपला रिडक्शन होणार आहे आणि त्याच्या अल्टिमेट आपल्याला काय रिप्लेस करायचं आहे. We are also have the agriculture waste. The agriculture waste is converted to the compost and they utilize for the agriculture area. As well as we have the another entrepreneurship in the zoological aspect as a vermicomposting part. And this vermicomposting also utilized for the agriculture sector. That's helping for the to develop the agriculture society. It's very well. Then we also think about the beekeeping. Now we are just think about the basic background national problems. Now we are think about the as a beekeeping as a business model and how the economic behind it. We are just take the one example. In few history back 10 years or 20 years before, what is situation of the as a beekeeping business, and nowadays what is that? In 1990, the 10 kg honey we can getting per boxes, and today we can getting the 40 to 50 kg honey per box. So the techniques is develops. Agriculture, the beekeeping there is technique is enhances. There are some new research is come across in the agriculture, in beekeeping era, and ultimately there is production of the honey is increased in the day by day per box. So that is also beneficial for us. Second, the in one frame about they consist of the 400 bees, 4,000 bees, and that cost about the 400. Then one box or one bee colony there is consists of the 10 frame is there. That means one
box, there is a about all the honeybee cost is about 4,000 rupees. Then the cost is about the box cost. Nowadays, that day is 500 rupees, but nowadays the cost is maybe high about the economics is increases day by day. So that cost is maybe increased, but we are thinking about 1995. Then total cost about that time the per box is about 4,500. We can getting the one colony with box. The investment is that. Then output. What are the output? We are think about the 50 to 60 kg honey per year we can get it. Then we are think about the price of honey in the that time there is 200 rupees per kg, and we one boxes we can get it the honey price about the the calculated that numbers about the 10,000 we can getting from the honey business per years. So this is a cost recover, and we can spend it about 4,500 rupees one boxes, and we can getting the 10,000 rupees. About 600, 500 rupees we get the as a business we are beneficial from the one boxes. So same thing we can discuss about the more output. As we discuss the honey as a multiplication is carried out in the 3 times per year. म्हणजे त्या काही कॉलनीचं आपण कॉलनी डिव्हिजन घेऊ शकतो, आणि त्या कॉलनी डिव्हिजनचं वर्षामध्ये आपण 3 वेळा कॉलनी डिव्हिजन घेतो. म्हणजे त्याचा एक 3 वेळा युनियनचा पिरियड येतो किंवा त्याचा फर्टिलायझेशन पिरियड येतो, आणि आपण 3 वेळा कॉलनीचं डिव्हिजन घेतो. म्हणजे एका कॉलनीपासून आपण 3 वेळा त्याचं डिव्हिजन घेतलं तर एका बॉक्सपासून आपल्या किती बॉक्सेस तयार होते? जर एक बॉक्स असेल तर एकाचे 2 होते. सेकंड टाइम मध्ये आपण दुसऱ्यांदा डिव्हिजन घेतलं तर 2चे 4 होते, आणि तिसऱ्या टाइम जर घेतलं तर आपण 4चे 8 बॉक्सेस तयार. तर सिंगल कॉलनी वी कॅन कन्वर्ट आर develop the 8 boxes in 1 year. So we are worst cases we can think about only single time we can do for the colony division, as a well resources is found in the surrounding area, and that time we can go for the colony division. म्हणजे आपल्या कॉलनीमध्ये पिलांचा नंबर व्यवस्थित आहे, पिलावळ जास्त आहे, सराउंडिंग जे काही नेक्टर आणि पोलांचा नंबर पण व्यवस्थित आहे, त्यावेळेला आपण इझी टू एका कॉलनीचे डिव्हिजन करून 2 कॉलनी सहज तयार करू शकतो. अशा पद्धतीने आपण मल्टिपल आउटपुट आपल्याकडे मिळू शकतात त्या कॉलनी डिव्हिजन. देर इज वी कॅन थिंक अबाउट 20 मोर फ्रेम इज डेव्हलप ऑन द 1 बी बॉक्स. दॅट मीन्स 2 टाइम. आपल्याकडे एका बॉक्समध्ये 10 फ्रेम होते, 10च्या फक्त आपण एकदाच डिव्हिजन घेतलं तर 10चे विथ. The 1 frame we can cost is about 400 rupees. 20 frame the cost about 4,000 rupees per year, and the net income is getting from the 500 rupees. Sorry, 8,500 rupees. So the net profit we can get about the 4,000 per year from the this wastage. We are first time we can spend the 4,000 rupees for the ॲज अ सीड हनी. म्हणजे जे काय आपण पहिल्यांदा सीड घेतलं होतं किंवा कॉलनी घेतलं होतं त्याच्यासाठी 4,000 स्पेंड केले होते, ते काढून टाकले. वी कॅन अँड बॉक्सचे 500 रुपये त्यातून आपण पुन्हा वजा केले, तर वी कॅन गेटिंग अबाउट द 4,000 रुपीज पर इयर. ओके. देन इफ बिगिनर, आता आपण असा विचार करू की एखादा बिझनेस म्हणला किंवा एखाद्या स्टुडंटला आपल्याला सुरू करायचं बीकीपिंग हा बिझनेस, आणि एक बीकीपरने किंवा एखाद्या नवीन बिझनेसमध्ये स्टार्ट करायचं असेल तर देर इज I suggest that it start from the 10 boxes. So this is easy to manage, easy to maintain it in our area, and we can observe it very well in this, or maintain it very well in that 10 boxes. म्हणजे आपण 10 बॉक्सेसला सहज मेंटेन करू शकतो. म्हणजे आपल्याला एक इन्व्हेस्टमेंट मनी असेल त्यासाठी एक 45,000 जर कन्सिडर केलं, अँड डज द बी कीपिंग इन 1 year. The net profit about getting about the 40,000 rupees 30 boxes, because त्याचा आपण फक्त डिव्हिजन केला. Second year we can net profit is getting about the 30 boxes into the there is output is getting 1,20,000. Again 90 boxes. Next year the 60 boxes is sold and the price is getting about 2,40,000 we can get it. And the third year again profit we can get it. 90 boxes is there, that price about the 5,40,000, and the boxes numbers is about 270. That is 3 times division is carried.
One person can manage the 30 boxes. The above the profit exclude the cost supporting extra manpower. Up to the 30 boxes we can easy to manage. If we have the more boxes, we can need to the 10% or the some manpower we can. And this the fourth year we have the profit about 270 boxes, about 10 lakh rupees. And this all the in last 5 year business, this the all income is tax free because they're agriculture. There is no any income tax on that money. So that's a very simple behind the economics is behind to the as a beekeeping business, as we consider the minimum price starting from the 10 boxes from the as a beginner, and next 5 years his business turnover is reached to the 10 lakh rupees. As you the efficiency of that agriculture beekeeper person, they may be then ask the more times too. So the current status, we can look at that. The current status, more than 100 beekeepers in a country, there is a 2,000 boxes is needed for each. And since there is beekeeper are explains about the 800 sorry 8,000 to 10,000 per box we can getting, and not just the 4,000 per box. एक बॉक्स आपल्याला घ्यायचं तर तर 4,000 मिळतं आणि वी कॅन गेट इट दॅट. And they have the working model is since 1995. The same thing is going on. The about 20 to 20 years it's when the same situation is the price money is same like that. There is no hike happen in the as a sitting purpose. The earning is about 1 or 1.5 crore per year. There is enhanced the beekeeping is continuously maintained the in natures. So the perseverance, hard working, and experience that everything can lead the good earning in these models or in this business. So the basically we are need to the person or beekeepers is go for the very patiently. There is continuously we can engage in that need to the hard works. There is in not a single business in the our communities there is no hard work. There is everywhere there is hard work is there, and the expense always expense lead to the some new things for the that's agriculture for the agriculture society, as like the Langstroth and some other scientists we have. So the expense is given the new idea, and new things is invented in the that uh, good sign of or bad sense also. So the as a we are looking the business model, there is earning the good output from the very basic things we can build it and get it out. So the again current situation more than the 5,000 beekeeper is needed. Our country out there is 250 boxes of each there. So that much current status we are needed for the agriculture sector. In 1995, the work is started from the 2,500 boxes. In 2009, there is about up to the 2009. The 2020-23 is need is very more as we consider, because that analysis or that report is not generated till then. How much is required for the till beekeeping business? As a box size, we are needed for that. And again, the nowadays we are kill the bees in the nature, so the boxes size boxes number is increases in the recently. As a requirement, we are considered about there is 100% full-time job. There is need to the migratory in natures of the beekeeping. If there is a flower is died, the replace the one location to the other location. And there is example is given the Bharatpur, Alwar, Jaipur. There is the mustard production in the time point of the नोव्हेंबर टू जानेवारी. म्हणजे जर आपण त्या मॉडेलचा विचार केला मायग्रेटिव्ह बीकीपिंगचा, तर 100% फुल टाइम आपल्याला एफर्ट घ्यावा लागणार आहे, फुल टाइम जॉब करावा लागणार आहे. आणि त्या पिरियडमध्ये आपल्याला मायग्रेटिव्ह बीकीपिंगमध्ये एक विशिष्ट टाइम लोकेशनला आपल्याला लोकेशन सिलेक्ट exhaust this flowering area from the Bharatpur, Alwar and Jaipur. Then next time there is where all bee boxes move to the next place as a Dehradun. There is lychee crop is there, and like that in whole years we can shift it to the our colony in the very specific area. They have the more bee boxes, flowering condition and the nectar resources.
The beekeeper has strong and courageous, and there is also the need to the good management. As we nowadays, I think about the master of business administration is needed for the beekeeping as a business model. Then and then, success rate is increased in the beekeeping field. As the beekeeping, we can think about the manpower. At present, we are need to the about 50 lakh people is needed for the beekeeping right now in the agriculture sector, because we have the 70% agriculture area. The contact where unemployed youth is there, and this unemployed youth is converted to the as an employee, as a getting the business. The contact mislead you. There is the most of people is no idea. The youth is no idea about the beekeeping, and they also that we contact them and they develop the beekeeping as a future aspect of. Then we also given the training for the that unemployed youth or the misled youth, the 1 day introduction for the beekeeping, then 1 week preliminary training for the beekeeping, the 1 month field training we can also provide them, and after this the person are starting the business. It the 1 year training, there is also the understand how the behavior of the with the every season how the bee behavior is there, and everything the once year there is taking the trainings, it is fulfilled to the as a basic knowledge about the beekeeping. He is getting the basic idea of 1 year experience, the how the seasonal changes is come across, how the bee behavior in the seasonal changes, and how to maintain it. That everything the training resources we can provide to the that training types, easy to build the that all the unemployed youth or the misled youth is come in the flow as a agriculture and the beekeeping flow. So the as a training methods as a large beekeepers, we are think about the those are the nowadays there is doing the beekeeping as a mass point of view. So that people should be they have the more than 500 boxes. So they need to the some staff, and these the one beekeeper, large beekeeper, also the encaps or the include the 20 peoples in this as a trainers. They given the free boarding and lodging, and given the 1,000 people stipend for that person. They easy to come in that field, and the training workers they train in the field. The trainee can serve the 10,000 few months about by the 2 boxes. Then the beekeepers multiply them once in a year. The training is completed as well. The 10 boxes is carried out with self, and the initiate the own business as a bee. So the market, we can observe that market recently there is market is hike about, there is people are also need to the. I just go to the this part as a honey productions and honey output. So the market area nowadays we are the market price wholesale honey we can get it about the 300 to 400 per kg, and we can getting the lot of output in this. So we have the lot of training institute in our area. There is a Central Bee Research and Training Institute Pune. They also provide the every type or all type of training. Then in Nasik we have the one of the great people as a Dr. Tukaram Nikam also have the own training center, Suprakutim Madhushala in Nasik as a Gangapur or in Gangapur. Then the Patil beekeepers is there in the Latus. That is, they also have their own brand as a pure honey. Then Baswant honey, the nowadays recently they are developing the Nasik district another unit as a bee training institute at Pimpalgaon. Then in Nasik there is also another beekeepers. They develop their own beekeeping as a DMC beekeeping as a in Nasik Padadi. Then KTHM College also initiate the some short-term courses for the beekeeping as a with help of the YSMU affiliation. There is also the 6 month beekeeping training is also initiated starting in the last 2 years, and they also will. So we are looking the as an import export part as an import export business. In an import, the honey we our country don't need to the import of the honey because we have the producer sufficient. We also the export the honey, and about there is a 10 lakh US dollar business is getting from the honey export. That means our beekeeper, Indian beekeepers, they also the export the honey, and that business about the 10 lakh rupees, 10 lakh US dollar
you can multiply them that today's price of the US $1, that much business is also getting from the honey beekeeping. So the newcomers, they have a lot of opportunity because we have the good environment, Western Ghat, then Eastern Ghat and the Himalaya, and there is good agriculture society, agriculture field is there. There is lot of uh, natural resources as a flowering condition, flowering nectar resources is there, as well as pollen resources is there, and easy to build about the. And we are also the increase at that terms reach to the one top one export country in the world. So that is a overview about the previous 10 years in 2004. In that time, there is India is about 10 in numbers, but previous the numbers is high. That means day by day the beekeeper number is increases in the India. This is just the state-wise. Maharashtra is very lower as compared to the other state. The Maharashtra is very as the more than 10 to 12 state is in front of us in the production of the our agriculture society. The advantages of extensive beekeeping. So the provide a self-employment for the our colleague or our friends. We can give on the self-employment. Then professional more returns as we learn about the one business model in the previous slides. No land requirement. काही इथं काही स्वतःची लँड काय देर इज नो ॲसेट इज needed for the develop that business. Then value product, there is also get from the this. It is clean, hygienic agriculture and neither required for the any daily feeding or cleaning. म्हणजे जसं काही आपण घरी मिल्क प्रोडक्शन करायचं असेल तर आपल्याला जर्सी गाई पाळायला लागेल, त्याला खायला घालायला लागेल, त्याचं सगळं शेण वगैरे काढायला लागेल, सगळं करायला लागेल. तसं देर इज नो नीड टू द इन बी किपिंग बिझनेस. देर इज व्हेरी sophisticated technique to maintain the beekeeping in our area. Generate the income in way with success with proper management of the beehive. Output and input ratio is very high as we learn in previous. It develop the rural development as a rural entrepreneurship development is also this is one of the major part, and therefore the KVIC, the Khadya and Village Commission, they initiate or they inculcate that this as a beekeeping one of the part in the or one of the department in that, and it is same like to the sericulture and the apiculture. Then in favor to the diversification like carpenter and tailors, like these are the also given the some business for the carpenter, the develop the bee boxes, and tailor for the there is a products. They enhance the productivity of oil seed is as compared we can learn about the increase the pollination rate, ultimately oil seed is increase. It contributes significantly national economy. The solve the problems to the we had need to the import of the different oil seed and the pulses. It is resolved the to enhance the or develop the agriculture beekeeping business in the our society. Limitation is also there. We are looking at also limitation because the in any business we can look at the pro and cons is very important. Then and then we are maintain the both things is very well. So the low adaptation of modern technology, that means we are the seasonal variation, so the we can taken care of for that. Then farmer unawareness regarding the honeybee pollination. So the today's participant, they're not doing the any beekeeping business, but they give the one single message to the each farmer or surrounding farmer. This is the success for the today's uh, lecture series because there is awareness is very important to the agriculture sector and farmers. These are the one things all the participants, they are not doing the any beekeeping business, but you can give the one message to the farmer to the as a pollination part. The beekeeping is very important for us. Then poor quality control and storage of honey is also the one major issue for the as a market concern. Difficulty during the migratory colony. जेव्हा आपल्याला बीचं मायग्रेशन करायचं असतं बॉक्सेस त्यामुळे लॉट ऑफ डिफिकल्टीज दॅट शुड बी द रिझॉल्व ऑर लुक इट दॅट इश्यू इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर दॅट. द लॅक ऑफ मार्केट सपोर्ट. आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे का जर मार्केटमध्ये जर आपण एखादा ब्रँड हनीचा काढला तर लोक कितपत त्याला लगेच घेतील दे नो आयडिया, बट वी आर नीड टू द support for that awareness. Then diversification of beekeeping increase the farm income. Then
अनकंट्रोल यूज ऑफ पेस्टिसाइड. सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे की देर इज अ insecticide and pesticide. There is lot of bombardment is going on in the agriculture area. This is the uncontrolled use should be the control them. That is a very important things to the as a development of beekeeping. And the lack mass plantations in the bee flora as a flowering plant is needed for the biological resources. Then and then the beekeeping is success. Otherwise we won't. Then lack of consumer awareness. Also the we are all consumers, and there is awareness is also needed for the honey. There is how the pure honey is identified and how the adulterate honey is identified. That basic thing is also needed for the as a consumer. They given the very basic platform to the consumer how to identify the adulterate honey. देन केअरलेस टॉडी हार्वेस्ट, म्हणजे बऱ्याच वेळा अनमॅच्युअर आणि हार्वेस्ट केला जातो तो मार्केटमध्ये दिला. देर इज नो प्युअरिटी ऑर देर इज नो नॅचरल nutrient is not there and ultimately provide to the farmer again as a consumer is also the one of the limitation for us. Then beekeeping is not being the considered as an employment generation activity. आपल्याकडे beekeeping हा employment generation business म्हणून कन्सिडर केला. As a my observation, there is a every year we are taught the zoology as a apiculture as applied zoology. And the about in every college is 100 student we can given the knowledge of beekeeping, but no one single bee as a apiculturist is come outside as a beekeeping. I don't know what the reason, but we are the responsible for that. I think we are the some lacuna for the given the proper guideline to the big as a newcomers student as a scientific learner. So we are need to the some again some uh, ponds in the behind to the beekeeping to the provide to the good learner. Like maybe the come in the as a increase the number of beekeepers in the scientific community. Lack of infrastructure at state level beekeeping, lack of financial help from the government and the other bank. There is not provide the as a financial support, and the lack of interaction among the beekeeping and scientists. Again, the major view of the there is limitation is behind. The thank you once again to the as a patient we can accept me as a few very few aspect we can take on with us as a beekeeping as a business model as economic beekeeping. So any questions is behind are related as a, I am happy to the share with some answer to this. धन्यवाद सर. यानंतर मान्यवर पार्टिसिपंट्सपैकी कोणाला काही क्वेश्चन्स असतील तर त्यांनी प्लीज विचारावे. चॅट बॉक्समध्ये टाकू शकतात किंवा अनम्यूट करून ते विचारू शकतात. Sir, हाँ बोला how बोला. can we manage honeybee in winter season? Winter season. Yes, sir. Winter season basically this is a very easy because winter season is the flowering condition is well, nectar condition is very well. There is no more need for the management of the winter. The mainly need to maintain the bee colony in the summer season because in summer season the flowering is very less or flowering number is less. That time we can given the external food as a sugar syrup and some nutrient as a mixing the some chana powders in that waters and the provide to the as a food matters nutrient food as a protein sources. But in winter season there is no need to do. Thank you, sir. धन्यवाद सर. आता आपण कार्यक्रमाच्या शेवटच्या टप्प्यात येऊन पोचलो आहोत, ते म्हणजेच आभार प्रदर्शन. तर सर्वप्रथम मी आजच्या ऑनलाईन वर्कशॉपचे प्रमुख वक्ते माननीय डॉक्टर रामनाथ आंधळे सर यांनी इकॉनॉमिक्स इन बी कीपिंग या विषयावर आपल्याला मोलाचे असे मार्गदर्शन केले. या मार्गदर्शनाचा आपल्या श्रोत्यांना नक्कीच फायदा होणार आहे आणि त्यांनी वेळात वेळ काढून जे आपल्याला मार्गदर्शन केले त्यासाठी मी त्यांचे मनापासून आभार मानते. त्यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य माननीय तुषारे सर यांचेही मी आभार मानते. तसेच महाविद्यालयाचे IQSC कोऑर्डिनेटर आदरणीय डॉक्टर DN पवार सर
यांच्या सहकार्याबद्दल त्यांचे पण आभार. त्यानंतर तसेच व्हाईस प्रिन्सिपल डॉक्टर पाटील सर, गडाख मॅडम व स्टाफ सेक्रेटरी घुले सर, OS दुसाने सर यांचेही आभार. त्यानंतर लायब्ररियन फापाळे मॅडम यांनी यूट्यूब लाईव्हसाठी जे आपल्याला मोलाचे सहकार्य केले त्याबद्दलही त्यांचे आभार मानते. आजचा हा कार्यक्रम व्यवस्थितपणे पार पाडावा यासाठी मदत करणारे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मयुरा पाटील मॅडम तसेच प्राणीशास्त्र विभागाचे माझे सर्व सहकारी प्राध्यापक यांचेही आभार. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कोणत्याही कार्यशाळेत जे महत्त्वाचा भाग असतो ते म्हणजे आपले श्रोते. तर सर्व श्रोत्यांनी उत्साहाने या कार्यक्रमात सहभाग घेतला व आपला मौल्यवान वेळ देऊन कार्यक्रमात उपस्थिती दाखवली, त्यामुळे त्यांचेही आभार. या प्रकारे मी सर्वांचे आभार मानते व आजची ही कार्यशाळा इथे संपन्न झाली असे अध्यक्षतेच्या परवानगीने जाहीर करते. धन्यवाद.